Ni mwihoko wito wegotidia thayo na hwaini waku ni muhoreru tugakena muno makiria gukorwo tunyitanire nawe hwaini uyu wa umuthi arikanaga kiumia tariki ni 9 mweri-ini wa Kihu tugacokia ngatho ni unyitaniri waku na gukorwo withurire ceceni no ya Kameme TV ni twagiuka thani 3 cia hwaini tukurehere kana tukuihurire maria twatinda tugikumathira kuma ituri itiganite cia bururi-ini uyu reke twambe tumurike matemo ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Matemo ma Mutamburuko wa Mohoro. And now, hereby declare the official start of a countrywide mass action. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga gutangatha mirurungano guothe bururi-ini kumana na kiria ugite ni thirikari ya Kenya Kwanza kwaga kuhingia mamwe ma mendekithia mao kwa ihinda ria thikũ 14 iria maheanite. Minister ugiteri wa thiini Professor Kithure Kindiki gutetera uria thirikari iratwarithio thuthuria wa kana mucii kwa uria wari minister ugiteri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i ni kwarigiceirio ni maabitha borithi makienda kumunyita kiuga uthuthuria uyu ni urathingata watho na gatiba. Bara ya kuhukia njohi cia ibango ndumwe na dawa cia kurefia kunyitithio thingago ku dawa cia kurefia cia muigana wa ciringi milioni 1.6 ikihithukio mwena wa Rwaka Kiamba kaunti-ini ya Kiambu. Na itua ria muthiaria kana arutwo junior secondary maguthie na mbere na guthomera thukuru cia muthingi kana guthamirio thukuru-ini cia secondary kumenyekana thutha wa kamiti iria ikoretwo ikimurika mogaruruku sekta-ini ya githomo kuneana riboti yayo ya muthia. Uratwamukira wega imwe kwa imwe kuhitukira Kameme TV ni Mutamburuko wa Mohoro nie gikunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tugukorwo tugiteithania umemerekini uyu na Nyambura wa Musha uria ni mwathiriri wito na njira ya ciiko. Twambiririe mohoro maitu hwaini uyu mutongoria wa ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ni anireire kiambiriria kia mirurungano ya kung'ethanira na thirikari ya Kenya Kwanza. Odinga augite thiko 14 iria aheire thirikari itangikire mendekithia ma Azimio riu ni ithirite hatari macokio riu akiuria muingi uria umunyitaga baru ona aria matamunyitaga baru ari hamwe na aruti wira thirikari meyumirie na kuregana na uria thirikari iratwarithio. Mukana wa thikũ 14 wa ngwatanĩro ya Azimio kuri thirikari ya Kenya Kwanza kuinikirira ũmũthĩ. Mutongoria wa Azimio Raila Odinga nianeire kiambiriria kia mirurungano ehubite matonyo ma uregani hamwe na aruna aria mombite ngwatanĩro ino. Fellow Kenyans, starting today and now, hereby declare the official start of a countrywide mass action. The people are now taking back all their delegated powers. It is now action time. Odinga augite thirikari ya President Ruto ndionanetie kugarurira uria thirikari iratwarithio akiuga thogora wa muturire ungumania thirikari-ini na kunyitanira kuba kamiti ya IBC Azimio iteguruhanio ari mamwe ma mendekithia maria maheanite gutiri ona rimwe ritangikiirwo. Wakenya kuanzia leo watagoma, watafanya maandamano, wengine wanaweza kwenda kwa vituo vya serikali, wanaweza kwenda hata kwa ajili nyumba ya serikali, ni nyumba ya taifa, ni ya wananchi. Wanaweza kugoma wasiende kwa kazi bila wanavyotaka. Kiambiriria kia mirurungano muthenya wa ũmũthĩ kiriganite na muthi uria Odinga agethanirie na President Uhuru Kenyatta mwaka-ini wa 2018 thirikari-ini ya kana magietha thayo thutha wa nganja cia githurano, no riu Raila Odinga handite uregani na President William Ruto. This is happening at a time when virtually every nation on earth has unveiled interventions to shield their citizens from the vagaries of economic decline.
Mishemanio ya muingi githiaga na mbere Odinga ugite tariki 20 mweri-ini uyu niguo mirurungano kaunti-ini ya Nairobi igatabanio akiuga gutiri undu ukuguoyohia ngwataniro ino. Chini mwezi huu wa Machi wa Kenya ambao wanafuata azimio na hii chama ya kulinda demokrasia katika taifa letu watakuja Nairobi. Hii ni siku ya Nairobi. Watakuja Nairobi na kutakuwa na maandamano makubwa hapa katika taifa la mji wa Nairobi. Igokire uguo uge warira utungiti uregani ni amwe ya ateti makiuga Kenya ni magomeirwo ni mathina kiheri umwe wa mwari ng'aragu iria congiririo ni wagi wa mbura. Sasa haijalishi mtu alipiga kula pande gani. Na hiyo siku tumeitwa tarehe 20 mwezi wa 3. Sisi wote wanaazimio na wengine wote ambao wamekubali hawa hawawezi wakapatiwa maisha yetu, tutakutana hapa Nairobi. Ona wathi maandamano macio mureciria guthii maandamano ri thie uri wiki na ndugathii na ngobia itu ya Jubilee tondu Jubilee kiama gitu gitiranyitanira na aria maramba gukorwo makihurana na thirikari kahinda-ini gaka. Hari thirikari iria iriho gite-ini na thirikari iria iriho gite-ini kindu kiria tungika kiega ndagika ino no kumihe kahinda iturutire wira. Muthinyo wa rucio ngwataniro ino ekerekera kaunti-ini ya Migori. Kuona Raila Odinga ni anirira kiambiriria kia mirurungano ona kungatheria mamwe ma mawatho ma thirikari. Kiuria riu ni poerekera uria President William Ruto egutacukia kugikinya mirurungano ino ni guthararia thayo wa muingi. Giribotera Kameme TV jitagwo Mohoro wa Ndungu. Matuko ma kuguoyohia ekwirwo aria manyitwo niguo kuhungwo mahuri ni mahituke ni mahinda. Ino ni miario ya Minister wa Ugitiri wa Thiini Professor Kithure Kindiki uria kinyaniirie uria wari Minister wa Ugitiri wa Thiini Fred Matiang'i arathuthurio atekwagagio. Gukiri uguo Kindiki ni uritie muingi na atongoria gutia honge cia ugitiri akemukana aria makoretwo mategutia honge ici akirongoreria giko kia Raila Odinga ya kung'ethanira na maafitha borithi wa wabici-ini cia DCI muthenya wa keri kiumia-ini giki. Ihinda-ini riu munene wa kinyanĩria thirikari-ini ya Kenya Kwanza Dennis Itube endekithĩtie mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ahingũrĩre thitango Matiang'i akimukuruhania na ngukumio ya mũgũnda wa Rwaraka toria mũmbi wa Shegera tarĩria. Mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ uria wari Minister wa Ugitiri wa Thiini Fred Matiang'i ni ekinyirie wabici-ini cia DCI na kihungwo mahuri kwa ihinda rĩa mathaa matanyihĩire 8. Minister wa Ugitiri wa Thiini Kithure Kindiki agikindira uthuthuria ndeto-ini ino na urathie na mbere akiranira thirikari ni gutea riboti iria ikurekererio ni DCI na oho itua riria wabici ya thitango cia muingi gukinyaniria. I am informed that the DCI, having completed their investigations, have made their recommendations to the Director of Public Prosecutions. The government will equally respect the decisional independence of the DPP, and should any person be prosecuted as a result of these investigations, the government shall respect the outcome and decision of the courts. Kindiki ugite mugaru na uria thirikari ya hau kabere yahithukagira atongoria, thirikari ya Kenya Kwanza iritabanagia uthuthuria hatari kwagagia atongoria, agitetirithia maafitha aria meguthie mugaru na ni megwikora haceke. It is the policy of this administration to treat all suspects of crime with dignity and handle them with respect to their fundamental rights and freedoms as guaranteed by the Constitution of our country. Unless one has committed a cognizable offense of serious gravity, excessive dramatization and politicization of the criminal justice system, any officer engaged in those kind of theatrics will be dealt with and will attract disciplinary measures. Gukiri uguo, Kindiki ni ahinyiririe honge cia ugitiri iheo gitio kiria kiagiriire akihe mukana njama cia gututhũkia njama riria ekwirwo maikio ngono. Any person, regardless of their rank in society, who even attempts to threaten to forcibly access security facilities or intimidate officers on duty
will be dealt with firmly, ruthlessly, and decisively. Ihinda-inĩ o rĩu, mũnene wa ũkinyanĩria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza Dennis Itumbi kũgerera wakiri wake nĩendekithĩtie wabici ya thitango cia mũingĩ ĩhingũrĩre thitango Matiang'i akĩmũkuruhania na ngukumio ya ciringi bilioni 1.5 mũgũnda-inĩ wa Ruaraka. Mwaka wa 2020 Itumbi no atengemanĩtie rĩendekithia rĩrĩ no igoti rĩa kũhũrana na ungumania rĩgĩteanĩria ihoya rĩake thutha wake kũremwo nĩ gũtarĩria ũrĩa wĩra ũrĩa arĩ naguo wa mũkinyeire. Ndeto ĩkonainie na birigiceni ya kũhĩtana na itoi iria ikoretwo ikiagagia mũingĩ mwena wa rũgongo. Kindiki augĩte mũthenya wa rũciũ nĩ makaheana mwerekera wa mĩtaratara makĩria thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ birigiceni-inĩ ĩno. We will liberate the North from the hands of criminals. So tomorrow we will be speaking from the combat zone. And we will say, what next? Birigiceni ĩno ĩratabanio kaunti-inĩ ya Turkana, Samburu, Laikipia, West Pokot, Elgeyo Marakwet na Baringo ũmũthĩ arĩ thikũ ya 20 kuma rĩrĩa birigiceni ĩno yambĩrĩirio. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi Wachege. Tũgĩthiĩ mbere kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna nĩ yambĩrĩirie ũthuthuria wa mũrũgamĩrĩri wa bajeti ya bũrũri Margaret Nyakang'o atĩ nĩ athing'ĩrĩirio kũhĩtũkia kũrekererio gwa kĩgĩna kĩa mũingĩ cia mũigana wa ciringi bilioni 15 mũgarũ na watho kuona itiahĩtũkĩtio nĩ mbunge ya bũrũri na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire ndwarũmĩrĩirwo. Kamĩtĩ ĩno yugĩte nĩ ĩgacemania na Nyakang'o kiumia gĩũkĩte nĩguo gũtheria wega mateta maya na mũndũ ũngĩ o wothe ũkuruhanĩtio harĩ ngukumio ĩno ĩrĩa maugĩte no nginyanagia arĩa othe makuruhanirio makorwo magĩtacũkirio ikinya rĩa kĩwatho. Ũhithũria wa mũthũrimi wa bajeti ya thirikari Margaret Nyakang'o ũrĩa athing'ĩrĩirio kũhĩtũkia mũigana wa ciringi bilioni 15 mũgarũ na watho nĩ ũthiĩte na mbere kũgucĩrĩria mĩrũgamo ĩtiganĩte kuma anyiti itemi ihonge-inĩ itiganĩte makĩria iria ihũthĩkaga harĩ kũnyabara ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ bũrũri-inĩ. Ũmũthĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩ yanĩrĩire kwambĩrĩria ũthuthuria wĩgiĩ kĩgĩna gĩkĩ nĩguo gũkũrana ũrĩa kĩerekereirio na nũũ wagararire watho na gĩcũngĩrĩria kũra kwa makĩria ma bilioni 15 mbeca cia mũingĩ thikũ nini mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka mũhĩtũku. We are going to give her a chance, the control of budget, a chance to respond. And as I said, we are starting our public inquiry next week on Tuesday. And so we are going to have that information next Tuesday. Nyakang'o ũrĩa wekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gũthikĩrĩria mateta ma mũingĩ ahithũririe mĩario yake na ũrĩa warĩ minista wa kĩgĩna bũrũri-inĩ Ukur Yatani akĩmwatha ahĩtũkie bajeti ĩyo na hatarĩ kũrũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire wa kĩwatho ũndũ ũmwe na gũkorwo bajeti ĩyo ndĩahĩtũkĩtio nĩ mbunge. This committee and Kenyans will be wanting to see then whether there was coercion or not, then there was actually an approval. And so I do not want to preempt, and because I do not have we do not have yet the facts for the control of budget, but it will be interesting to find out why she again went and approved the payment, because there is a letter actually being addressed to the cabinet to the principal secretary approving the withdrawal. Harĩ macokio make Yatani arahinyĩrĩirie gũtira watho wagararirwo harĩ kũhĩtũkio gwa kĩgĩna gĩkĩ na makĩria kĩahũthĩrirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũrĩa kamĩtĩ ĩno yugĩte nĩ ĩharĩirie gwĩta arĩa othe makuruhanirio nĩguo gũthereria bũrũri kĩrĩa kĩarĩire kĩngĩ. We are going to have a whole proper week to delve onto this matter, including an audit trail of how the money went, to whom it was paid for, and the circulation of it up to the last beneficiary of that money, because this is a big scandal and we are going to put Kenyans on the light on this particular scandal. Ngiribotera Kameme TV, jitagwo Mohoro Wagunya. Nĩ ngatho Mohoro Wagunya nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraya. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ ĩrĩa gũkũihũrĩra marĩa tũtigarĩtie thĩinĩ wa kĩondo gitũ kĩa Mutamburuko wa Mohoro. Ndũgagĩthiĩ kũraihu.
Mutamita Instant na Lotto. Draws ni 24 daily, yani kila saa na 50 bob unashinda zaidi ya shilingi milioni 1. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 77700. Andika neno KTV kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Hoyai na nimukuheo, mathai nimukuona, rigarigai murango na nimukuhingurirwo. Nigukorwo uria wothe hoyaga ni aheagwo, na uria mathaga ni onaga, na uria rigarigaga murango ni ahinguragirwo. Niguo gwikira, hoyai na nimukuheo ta skiza ya thimu yaku hihinya *860*387#. Very warm welcome for a game like no other. El Clásico. Noise is deafening. The excitement is tangible. Stay connected and march on to the best live sport and entertainment only on DSTV. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $500,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. Twina ndumiriri njega kuri we muroreri wa Kameme TV. Riu no amukire umemerekia mukinyaneru wa imwe kwa imwe wa Kameme TV kuhitukira mutambo wa pan na mambo itakuwa namna hiyo. Niguo gukenera mwago uyu urafatira guscan TV yaku. Uthie na mbere gukenera mwago mukinyaneru kuma ceceni-ini ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Gakunyita ogeni rege na ikereka rege ria mutamburuko wito wa mohoro itua ria muthia ria kana arutwo junior secondary meguthie na mbere guthomera thukuru-ini cia muthingi kana kuri na uhotekeku wa guthamiria irathi imwe cia ngathi no thukuru-ini cia secondary rikaheanwo ni kamite iria koretwo igithurima mogaruruku sekta-ini ya githomo. One kuringana na minister wa githomo Ezekiel Machogu uria uma mbere ya kamite ya Senate igie githomo kuria ningi areganire na uhoro ate arutwo a junior secondary matigukorwo magithoma mweri umwe kuma maingire thukuru. Kurumirira ngucanio iria koretwo igithie na mbere gatagati ga kiama kia arutani NAT na arutani a thukuru cia secondary KUPPET iguru rigie kuria arutwo a junior secondary mabatie guthomera. Omwe wa maundu maria kamiti ya Senate ikwendaga gutaukirwo ni murugamo wa thirikari ukoni githagathogo giki na mwerekera ni uriku. We are waiting for the presidential party, working party on educational reforms to say whether junior secondary will be grade 7 and 8 or grade 7, 8 and 9.
Are you implying that there are chances that junior secondary could take 2 years? Is there such a school of thought? Minister wa githomo Ezekiel Machogu ona kuhanira uguo erite kamiti ino atiririti itua ria ciama ici cieri kuona kamiti iria ikoretwo ikimurika mogaruruku sekta-ini ya githomo niyo iri na uge wa muthia. We already have the 80 classrooms, of course, waiting for the Presidential Working Party to now come up conclusively with a report whether it will be 9 or whether it will be 8 in this particular level. Hindi ya gikaro giki Machogu ni areganite na uhoro ati gutire na mathomo makoretwo magithie na mbere thiini wa junior secondary, akiuga arutani 30,000 aria matumirwo thukuru-ini itiganite makoretwo makinyitirira mathomo ngurani riri thirikari irarora uria ikuongerera namba ya arutani na makiria a mathomo ma science. In each and every subject there is teaching going on, where we are also having a committee to deal with that problem. I say this particularly on science because there are a few schools where we have challenges in science. Machogu ni ateteire gucerithirio gwa kigina kia mahuthiro ma arutwo, akiuga thirikari ndirahotete gucokaniriria ithabu ria arutwo othe aria mandikithitio thiini wa junior secondary. We are also waiting for supplementary one which has been approved by Parliament and accordingly signed by His Excellency the President. So we are accessing these funds anytime and we should be able to disperse the funds to all our junior secondary schools, I think latest by next week. Kuringana na murugamiriri wa ruhonge rwa guthurima mitaratara ya mathomo Charles Ongondo, arutwo othe ni matanyitwo kwamukira mafuku maria mendekithitio, akiuga ni marahura firigisheni gutigirira gutiri andu marendia mafuku maria mabatie gukorwo magikinyira arutwo. The books are sufficient because we are giving every learner a book in every learning area, and except in learning areas which are optional, where we only go for specific numbers. Maya magithiaga na mbere, Ministry ya githomo yugite kuri na kamiti ya mwanya iria iratongorio ni muthikabu munene wa kanitha wa ACK Jackson Ole Sapit gutigirira arutwo ni maramukira mataro makonie ndereti hio iria koretwo igithie na mbere kwa ihinda ya wandikithia wa kiama kia andu a horomwe. We have set a committee to deal with those issues because there are issues that we cannot be able to allow to infiltrate into our schools. Haduini ha Kameme TV, jitagwo Gina wa Wadiro. I want to take this opportunity. Toreo ciĩgiĩ JSS ngucanio ya kuria arutwo a kĩrathi kĩa junior secondary mabatie ni guthomera no ithiĩte na mbere na gwĩthegea ũmũthĩ kĩama kĩa arutani kĩa NAT ũnyitanĩri-inĩ na kĩama kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi KEPSHA nĩ maiguithanĩirie atĩ arutwo a grade ya 7 mabatie gũthiĩ na mbere na guthomera thukuru-inĩ cia mũthingi. Ciama ici cikĩtie mũhwa wacio kumana na rĩendekithia rĩa kĩama kĩa arutani a thukuru cia secondary KUPPET rĩa kuga arutwo a grade ya 7 mathamirio thukuru-inĩ cia secondary. Ngucanio gatagati ga ciama cia arutani igũrũ rĩgiĩ mathomo ma junior secondary no ithiĩte na mbere na gwĩthegea ũmũthĩ kĩama kĩa arutani kĩa NAT hamwe na kĩama kĩa arutani anene thukuru-inĩ cia mũthingi gĩa KEPSHA makĩiguithanĩria atĩ arutwo a grade ya 7 magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na gũthomera thukuru-inĩ cia mũthingi. It is however ridiculous and very hypocritical that some people are calling for disbandment of the Presidential Working Party for reasons not benefiting the proposal for the same. And we want to say and reiterate that the Presidential Party, Working Party, is made up of who is who. Mwandiki munene wa kiama kia NAT Collins Oyu ni ugite ona thengia wa thukuru imwe cia muthingi gukorwo itakinyanĩirie maundu mothe maria marabatarania gukinyanĩria githomo-inĩ kia junior secondary. Thirikari ni yambĩrĩirie kũmatangĩkĩra nĩguo kũgacĩrithia githomo gĩkĩ arĩ hamwe na gwakwo kwa rabu na kũndũ kwa arutwo gwa gũthomera. Considering many factors, the age of the children in JSS, it is important for us to move and ascertain
that these learners remain in the primary school, that last week the CS Education mentioned about the putting up of 8,000 laboratories in schools that have junior secondaries domiciled in them, and those are primary schools. That we as Kenya National Union of Teachers and KEPSHA support the recommendations so far given by the Presidential Working Party. Ndeto-inĩ ĩgiĩ gũtũma arutani thukuru-inĩ cia junior secondary ciama ici nĩ ciugĩte kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC ĩrĩ na rekondi ya arutani 37,000 arĩa marĩ na ũhoti wa gũthomithia arutwo a grade ya 7 thukuru-inĩ cia junior secondary, gũkũ makiuga indo cia gũthomithia arutwo thukuru-inĩ ici nĩ ikinyĩtie gĩcunjĩ kĩa 78 harĩ 100 gũkinyĩra arutwo mathukuru-inĩ matiganĩte ma mũthingi. Teachers in primary schools who have attained higher qualification and have been with these learners are better placed to handle these areas than those teaching in secondary schools at the moment. Teachers are getting staffed either through deployment from one level to another, and instructional materials have already been supplied. O ciama ici nĩ ciendekithĩtie thukuru ici gũkorwo na mũrutani ũmwe mũnene ũrĩa ũratongoria thukuru ũmwe kuma grade ya mbere nginyanagia grade ya 9, kuona arutani aya marĩ na gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa diploma na degree, ũndũ ũmwe na gũkorwo na bodi ĩmwe ĩrĩa ĩrarũgamĩrĩra mĩhang'o ya gĩthomo thukuru-inĩ ici. We should have a debate over the one-year transition for our head-to-head junior secondary. Their qualifications here match so well with those who should be heading the junior secondary. Maya mokĩte thikũ 2 thutha wa kĩama kĩa arutani ya thukuru cia secondary KUPPET kwendekithia arutwo a grade ya 7 makorwo magĩthamĩrio thukuru-inĩ cia secondary, rĩendekithia rĩrĩa rĩreganĩtwo narĩo nĩ KEPSHA na NAT. Tugitigana na icio ciĩgiĩ gĩthomo, ndũgamano ya ũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee nĩ yumĩririe kĩng'ang'a-inĩ hĩndĩ ya mũcemanio wa atongoria matiganĩte a ciama cia kĩũteti. Gĩcanjama gĩkĩ kĩyumĩririe rĩrĩa mũmbunge wa Iyala Kanini Kega ekinyirie mũcemanio-inĩ ũcio na augĩrĩrio nĩ nyanake iria arauga ikũbangĩtwo nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni. Mwandĩki Tũkĩmani wa Ngũnjiri na riboti ĩno. Ngucanio ya kĩũtongoria kĩama-inĩ kĩa Jubilee ĩronekana ndĩgũthiraga yatĩra, na ũmũthĩ ũteti wa kĩama gĩkĩ nĩ wĩyumĩririe kĩng'ang'a-inĩ mũcemanio-inĩ ũrĩa ũkũbangĩtwo wa andĩki anene a ciama cia kĩũteti na mũingĩ. Nĩ gĩkundi gĩa gwetha waragania ciama-inĩ cia kĩũteti Center for Multi-Party Democracy. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni nĩ ũmwe wa andĩki a ciama arĩa megwĩkinyĩtie, no nake mũmbunge wa Iyala Kanini Kega onake nĩ akinyirie arĩ ta ũmwe wa atongoria a kĩama gĩkĩ, na rĩrĩa akinyire gĩkundi kĩa nyanake iria augĩte ikũharĩrĩirio nĩ Kioni cianjĩrĩria kũmugĩrĩria. Gĩikaro kĩa ũmũthĩ rĩ gĩkoragĩrĩria ũhoro wa kwaranĩria, na niho mũndũ ũraũkĩũria atĩrĩrĩ, angĩkorwo na gĩthũngũ ĩrerwo dialogue rĩ na nĩkuo kwaranĩria rĩ, nĩkĩ kĩngĩtũma ũke na nyanake ũke ũthũkie gĩikaro kĩa andũ rĩrĩa mararanĩria? Kĩama kĩa Jubilee gĩkoretwo gĩkĩgucanĩrio gatagatĩ ka mwoho wa Kioni ũrĩa wĩyumĩtie na ngwatanĩro ya Azimio na mwena wa Kanini ũrĩa ũrenda Jubilee ĩnyitane na thirikari, na Kanini nĩ erĩgĩte kũheo gĩturwa kĩa mwandĩki mũnene wa Jubilee. No mogarũrũku maya ma ũtongoria makĩrũgamio nĩ kamĩtĩ ya gũtuithania ndũgamano ciama-inĩ. Jubilee hatutoki Azimio. Kama unataka kuondoka we nenda. Mũcera na mũkũndũ akũndũka otake. Ndĩreciria mwejimi wa Kioni kahinda kau kanini aikarĩte na andũ a ODM nĩo mamuonia mĩtugo ĩno mĩũru ya kwaga thoni, mĩtugo ya gũthiaga na nyanake, mĩtugo ya kurumanaga, mĩtugo ya kũhũraga thaburia na maũndũ marĩa mangĩ. Akĩregana na mogarũrũku marĩa mwaho wa Kanini watabanirie, Kioni nĩ augire atĩ mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ ndwarũmĩrĩirwo, na akĩanĩrĩra atĩ kĩama gĩkĩ nĩ gĩgũtabania mũcemanio wa kanjũ nene ya ũtongoria tarĩki 24 na 25 mweri ũyũ, no mũcemanio ũcio ũmũthĩ nĩ ũrũgamirio. No kĩama gitũ gĩtigũkorwo gĩgĩathwo nĩ mũndũ ũmwe ũrĩa kĩratũrĩte gĩathĩtwo nakũ, atĩ ũmũthĩ okĩra eciria atĩ ũmũthĩ nĩ maandamano agathiĩ maandamano na akauga atĩ mũrũgamo wa kĩama nĩ maandamano. Gũtihi gũtũgwĩtĩkĩra gũthiraga njĩra kau, na nĩkĩo tũkwenda twĩre Kioni
mitugo yo wonania muthenya wa muthi iyo ndirarugamirira kiama gitu kia Jubilee. Wale ambao wanafikiri wanaweza toa viongozi wa Jubilee ovyo ovyo, ukikaa huko kando kando, shauri yako. Tuko hapa kuishi na hatutoke hapa. Harĩrĩria mũcemanio ũyũ wa ũmũthĩ nĩ makomithitie gĩcanjama kĩrĩa kĩyumĩririe, makiuga atĩ nĩ gĩcorire mbica njũru mbere ya anyiti itemi a kuma nginya nja wa bũrũri. Mitugo yo nĩ ya urathoni, nĩ mitugo ĩtarĩ ya kiama gitu, na ndĩreciria no ũrĩcemania na kamĩtĩ ĩrĩa ĩrũngaga mĩtugo kĩama-inĩ gitu. Kanini augĩte atĩ kĩama kĩa Jubilee gĩtibatiĩ nĩ gũkuruhanio na mĩrũrũngano ĩrĩa yanĩrĩirwo nĩ ngwatanĩro ya Azimio ya gũkĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza igũrũ rĩgiĩ maũndũ matiganĩte. Ona wathiĩ maandamano macio mũreciria gũthiĩ maandamano rĩ, thiĩ ũrĩ wiki na ndũgathiĩ na ngobia itũ ya Jubilee. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Tugeikirie oro ringi ndugetikire gutegetura mutambo ucio ni tuguko tugicokereria oro ringi thini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro ndugagithi kuraihu. Lilia, tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao, kusikia relegation, kusikia wapi kuwekelea. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club. This March, enjoy captivating live footballing action on Star Times. An action-packed Bundesliga title race is heating up. Bellingham curls home a beauty. Get amazed with the thrill of Africa's finest tournaments. CAF Champions League and Confederations Cup. All this and much more for 899 shillings per month on Classic Bouquet. Enjoy the Copa del Rey showdown. And Rome's finest battle continues in the Coppa Italia. Strike it from there! Watch the magic of CR7 blowing up the Saudi Pro League. Renew your subscription today for 999 shillings on Smart Bouquet to catch the action live on your favorite sports channel. Star Times. Enjoy digital life. Unitas nĩ makoretwo me mũhari wa mbere kũrũgama na ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ mehotorete kwarahũra kĩo kĩa arĩmi. Nĩ makoretwo magĩteithĩrĩria arĩmi na indo ta bataraitha na ndawa na makamahotithia kũrĩha school fees na kũmagũrĩra indo cia kĩmũciĩ ta matangi ma maĩ. Oho Unitas nĩ maheaga cooperatives cia arĩmi mbeca cia kũgacĩrithia motungata. Ningĩ wakorwo wĩna rũni kũndũ kũngĩ, Unitas nĩ magũteithagĩrĩria kũrũrĩha. Cerera rũhonge rwa Unitas hakuhĩ nawe ũhingũre account ũmũthĩ wĩigĩre na mbeca ona bonus ya kahũa ĩtaumĩte. Ũhoro makĩria hũra 0709 253 000. Unitas, you and me. Anybody can get stroke. Hepatitis ona no ũgĩe nĩ kũhutia mũndũ, thigino ya mũndũ. Kũmenyeka thĩna wa higo ti gĩkuũ. Andũ makoragwo mena perception ya TB nĩ gĩkorora. TB hatirĩ kĩga gĩtangĩhutio nĩ TB. Tanuka irio icio wega ũtanameria. Tiga mũkoroko. Tafuna chakula. Nĩ kũrĩ mũrimũ wĩtagwo broken heart syndrome. Hala andũ arĩa mena cancer ya mahũri 85% nĩ ũndũ wa thigara. To nginya rĩrĩa ũrwarire waigwo gĩtanda-inĩ. No ũke for prevention. It is better than cure. Nĩkĩo tuga andũ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩmenya magĩthiaga check up even at least once a year wathiĩ check up karorwo. Nĩ tũkwaria ũhoro ũngĩrigitwo atĩa, ũngĩteithĩkĩra ha. Nĩ ũndũ wa kũramata ũgima mwega wa mwĩrĩ, nyitanagĩra naniĩ wa Gĩcũa Kariuki mũthenya wa Kiumia thinacara nginyagia thaa 1 cia hwaĩ-inĩ haha thĩinĩ wa tabarĩra ya Riri na Ũgima Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
Tugacokia ngatho ni unyitaniri waku ni tuthii na mbere na mohoro maitu. Thina wa higo ni ukoretwo ukihatiriria andu aingi, nayo ngarama ya urigiti igakorwo ikihinyiriria andu aingi na gukinyaniria na riu andu makiria ma 5,000 niyo maratangikirwo guthambio higo, na kuona kuri na andu magaga andu akumahe higo riria ciao ciaga kuruta wira. Arigitani ni maugite ni ihinda andu makorwo magitikira higo ciao ikahuthirwo ni andu angi riria mahuruka. Arigitani aya maritio hindi ya muthi wa thi wa higo thibitari-ini nene ya Kenyatta. Thibitari-ini wa Kenyatta ni kumambura ma muthi wa higo megukunguyagirwo kuria marigitari a Kenya na nginyagia ciana cia thukuru matabanirie walk nginyagia thibitari-ini wa Bagathi. Andu milioni 800 thĩ yothe nĩo marĩ na thĩna wa higo na andu milioni 2.4 nĩo makuaga o mwaka kumana na thĩna ũyũ. Gũkũ bũrũri-inĩ makiria ma andu nuthu milioni nĩo marĩ na thĩna ũyũ na makiria ma andu 12,000 marĩ stage ya muthia ya thĩna wa higo makibatara dialysis. Garama ya kurigitwo murimu wa higo ikoretwo iri nene, ona gutuika kandi ya NHIF ni ikoretwo ikirihira arwaru ya ciringi 18,000 o kiumia cia guthambio higo. No amwe ao aria mekiritwo higo ingi makoretwo makirituhirwo makiria, kuona nio macokaga kwirugamirira urigiti wao, ta uria John Gikonyo uria ni murwaru wa higo na ekirirwe ingi mwaka wa 2015 aratariria. The price of some of the drugs we take, and that is those living with a transplant, like myself, has doubled in the last 3 months. And this means that somebody who was spending, for example, 30,000 shillings may now be spending 60,000 shillings. Na kumana na mateta maya megie garama ya urigiti wa higo, Ministry ya ugima wa mwiri yugite uyu ni undu mararora niguo kuhuthiria arwaru ya garama. A quarter of the adult population in Kenya has high blood pressure, while the prevalence of diabetes stands at 2.4%. Na kuona murimu wa higo ungigakurikana ni ugeragira mirimu inegi na makiria mundu ari na murimu wa shukari ona kana wa kuhaica thakame, muingi ni uritio guthurima gukaingi mirimu ino ta uria ndagitari Doris Kinuthi aratariria. Guku muingi ukiurio gwithemana na kwiguragira dawa cia kunywa matathirwo ni ndagitari. Be careful about over the counter medications, because many of our people are going into renal failure because of those over-the-counter medications. And also, miti shamba, be very careful about them. Thibitari nyingi guku bururi-ini ni ikoretwo ikiheana urigitani wa higo na namba ya arwaru aria mathiaga mabururi-ini mangi kumatha urigiti uyu ni nyihite. Murugamiriri wa East Africa Kidney Institute Dagitari Peter Mungai akiuga ihinda ni ikinyu thirikari na muingi mateithiriria andu aingi guthomera urigitani uyu. And for the first time in this country we are training urologists in this country. Actually, it's the only urology training center that this country has. We are training now people from far and beyond. People come for training from the whole of Africa. And the other day I received, believe you me, a request for training from Europe. Dagitari Mungai akiuga Kenya ni yagirirwo ni gucenjia watho wa uheani wa ciĩga ta higo na gwitikiria a Kenya kuheanaga rutha higo ciao kuhuthirwo ni mundu ungi riria mundu akua handu ha guthikwo nacio na no iteithie guthara muoyo wa mundu ungi. One of the things that the institute will start with the disease donor program. We should be able to harvest kidneys from people who die and give to those who have no organs. This I hope will happen before the year 2023. Girifotera Kameme TV ni jetagwo Wagoi wa Muirore. Tugithina mbere aruti wira makiria ma 1,000 kuma kambuni-ini ya guthondeka hinya wa thitima wa geothermal nio
Geothermal Development Company ni maruteire mukana wa kugoma thutha wa kwaga kwamukira mbeca cia njoherera cia mwaka muhituku na ho gucererwo kwa mishara yao ya mweri wa keri. Ndũgamano ĩno yũkĩte thutha wa igoti nene gwĩtĩkĩria kambuni ya Lantec na ĩrĩa yaheaga kambuni ya GDC motungata ma ICT rũtha rwa kũrũgamia akaunti ciao. Na kũrĩ ũguo aruti wĩra aya maugĩte gũtirĩ motungata mamũkĩrire kuma kũrĩ Lantec. Aruti a wĩra makĩria ma ngiri ĩmwe kuma kambuni ya Geothermal Development maya kũiga mĩro yao thĩ thutha wa gũtetia ũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno thutha wa gũkorwo matekwamũkĩra mbeca ciao cia njoherera na oho mũcara wao. Thĩna ũyũ umanĩte na accounts cia kambuni ĩno kũrũgamio thutha wa kambuni ya Lantec na ĩrĩa yaheaga GDC motungata ma ICT gwĩtĩkĩrio nĩ igoti nene kũrũgamia accounts ciao. Semeni aibu kubwa. Aibu kubwa. Kwa watu kama GDC account kufungwa, Stima Sacco sasa ukienda, watu wamepanga laini, watu wanalia, watu wa GDC. Hawajui hawajalipa manyumba, hawajui hata shule hawajalipa school fees kwa sababu account imefanywa nini? Amefungwa. Christopher Okinda ũrĩa nĩwe mwandĩki wa GDC kuma mwena wa Naikuru akiuga gũtirĩ na motungata kambuni ĩno yamũkĩrĩte kuma kũrĩ Lantec. Okinda agĩthiĩ na mbere gũkĩrĩra ũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno ya GDC akiuga nĩ magondereire wĩra-inĩ wao na oho kũmahe mathaa 72 makorwo mamũkĩrĩte mbeca ciao cia njoherera, kwaga ũguo maige mĩrao yao thĩ. We are giving GDC management less than 72 hours to ensure the statutory reductions are paid, number one, to ensure that staff allowances going back to 2022 are cleared. Yes. To ensure that the statutory reductions that are pending from last year September, including pension, are paid forthwith. Ameba a kĩama kĩa aruti a wĩra kuma kambuni itiganĩte cia ũthondeki na ũkũria wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ Kewatu makiuga nĩ mekũnyitanĩra na aruti a wĩra aya kuma kambuni ya GDC nginyagia mamũkĩre kĩhoto kĩao. We are in solidarity with GDC. We know when GDC fails, we have failed. They are generating, we are distributing. And since they started doing kutoa stima, they have never generated anything, which means the cartels have been doing those things for a very long time. Ngucanio ya GDC na Lantec yambĩrĩirie mwaka-inĩ mũhĩtũku thutha wa igoti nene kũhe kambuni ya Lantec na ĩrĩa ĩheanaga motungata ma ICT wĩyathi wa kũrũgamia accounts ya GDC thutha wa gũkorwo na thirĩ wa ciringi birioni 2 na iria matarĩhĩte, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩria aruti a wĩra kũheana mũkana wa kũiga mĩro yao thĩ kuona matiramũkĩra mbeca ciao. And we are putting a department in GDC to notice. And we are not sorry. The finance department. You can't be working with a rogue contractor to frustrate members. We want to confirm today. The rogue contractor, and I repeat, he's a very rogue contractor, called Lantec, is within this building. Lantec is within GDC and operates from GDC with the outside world. Gary Fortera, ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Tugetigana na riboti iyo, njohi ũndũmwe na dawa cia kũrebia cia mũigana ũtanyihĩire ciringi mirioni 1.6 nĩ ihithũkĩtio mwena wa Kiambaa kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa andũ matanyihĩire 200 marĩkĩtie gũikio ngono na gũkinyio igoti-inĩ. Kũngĩ kuo kaunti-inĩ ya Kirinyaga maabitha ũgitĩri nĩ maikĩtie ngono ekwĩrwo atatũ arĩa marakuruhanio na wendia wa bangi kũrĩa rĩu matanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ nĩguo kũhingũrĩrwo thitango. Ciumia igĩrĩ tu thutha wa mũnini wa president Rigathi Gachagua kũheana mwerekera wa gũtabanio gwa birigiceni ya kũhĩtana na andũ arĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere thũgũrĩ ya njohi cia ibango ũndũ ũmwe na dawa cia kũrebia mwena wa Rwaka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩu njohi na dawa cia mũigana wa ciringi mirioni 1.6 nĩ irĩkĩtie kũhithũkio. Kuma kwambĩrĩria gwa birigiceni ĩno ekwĩrwo matanyihĩire 200 nĩo marĩkĩtie gũikio ngono na kũhingũrĩrwo thitango itiganĩte, na kũringana na kamanda wa borithi kaunti-inĩ ĩno, mũngũrũri ũyũ no ũgũkorwo ũgĩtwarithio na mbere nginyagia rĩrĩa njohi ĩno njĩkĩrĩre mũkana ĩrĩhuka.
We were able to recover quite a number of drugs. That is 300 rolls of bangi, worth 150,000, 400 stems, worth 675,000, another 20 kilogram of bangi, worth 900,000. Ona kuri uguo maabitha a borithi ni monanitie kwaga kuiganira na uria magoti makoretwo makirekereria matua mao magitariria ekwirwo makoretwo makirekererio na kuhurwo faini nini undu uria uracungiriria macokerere thuguri-ini no. Tumegundua ya kwamba kuna kampani fulani ambazo chupa zao kila wakati tumepata hizi pombe tunakuta ni chupa fulani za kampani fulani. We are very ready to act, and I've said we have no sacred cows, and we are not going to spare anybody who is selling drugs, counterfeit beer, or any type of illicit drinks to members of public. Maya mahanikite riri na wekuirwo atatu a thuguri ya wendia wa bangi kaunti-ini ya Kirinyaga marikitie gwikio ngono ni maabitha a ugitiri mwena ucio. Ekwirwo acio merikanite gukorwo makienderia bangi nginyagia arutwo a thukuru. Munini wa county commissioner mwena wa Kirinyaga ya gatagati Daniel Ndege agicakaya ati kuri na amwe a atongoria a wathani wa matura makoretwo makigonderera wira-ini wao na gucungiriria thuguri no itwarithio na mbere. Hii ni kitu inaitwa multi agency, tunafua stakeholders wote wanahusika, sababu najua uhalifu huwezi sema ni ya mtu mmoja, lazima ipiwe na kila mmoja, viongozi wote waungane na security agencies sote. Ma inyuĩ murana ciana citũ bangi na njovi njũragani, we are coming for you. Naona twagũkora gutire sorry, koguo ni wega utige. Atatu acio merigĩrĩirwo gukorwo magikinyio igoti-ini na kuhingurirwo thitango itiganite. Ithuĩ tutikurekereria ringi mathina mbere na kuthia kwera kuria kurarugo njovi na kuria kurendio bangi na ni maramenya na nimo makorwo the first line of defense. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Kirie oro ringi na riboti iyo ya Wambui wa Njuguna ni tugucokereria thutha wa ihinda ritari coho. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire nginyagia maita 5,000 ma bet yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675